quero pedir você para donar Senhor fuerte aplauso ao We Emainta. want to ask you to give the Lord a big round of applause this morning. E se nos por alanta para em sua presença, And if we can stand up in His presence, para nos honrar sua presença. so we Amém. can honor His presence. Tata, em nome de Jesus. Father, in the name of Nós Jesus, te amamos, danke, Senhor. we want to give you thanks, Lord. Danke por outro dia glorioso. Thank you for another glorious day. Danke para a graça. Thank you, Lord, for your grace. Danke para a misericórdia, Senhor. Thank you for your mercy, Lord. Tata, nós te agradecemos para o Emainta. God, we give you thanks for this morning. E nós te entregamos o serviço de Emainta. And we put the service of this morning into your hands, Lord. Espírito Santo de Deus, Spirit of the Lord, nós te chamamos bom vindo em casa we aqui. tell you welcome in the house of the Lord this E morning. nós te avisamos, Espírito de Deus, And we tell you, Spirit of the Lord, para mover maneira abo tahaya tá bom. we ask you to move as you wish, Lord. Nós te declaramos Emainta, We declare this morning que tu gente quadrente lugar aqui awe. that everybody that entered this place Los this sali morning cambiar e transformar will go transformed para meio do poder do Espírito Santo. by the power of the Spirit Senhor, nós this te morning. agradecemos, Senhor, Lord, we give you thanks, para Lord, sanação ao Emainta, for healing, Lord, para salvação ao Emainta, for salvation, para milagre e señalan de boca, for Senhor. miracles and wonders in the house. Nós te agradecemos por uma atmosfera de glória, We thank you for an atmosphere of glory, uma atmosfera de poder, an atmosphere of power, em nome poderoso de Jesus. in the powerful name of Senhor, nós Jesus. te avisamos lá que o reino vini e a vontade seja assim. Lord, we ask that your kingdom come and your will be done Em nome de Jesus. in the name of Nós Jesus. te agradecemos para coração de adoração. We give you thanks for a heart of worship this Nós te morning. agradecemos que o touch o pueblo viaja mais, Senhor. We give you thanks, Lord, in advance so you can touch the hearts of your people this Em morning nome poderoso de in the Jesus. powerful name of Nós te Jesus. agradecemos, Senhor. We give you thanks, Que Lord, palavra que lo guardo los awe. that the word that will be released this morning Lo cai de terra não fértil. will fall in fruit and give fruit. E lo duna fruta. Will give fruit Em nome de Jesus. in the name of Nós te Jesus. agradecemos por siervo, Senhor, que está na caminha. Lord, we give you thanks for the pastor that's on his E way sua família. and his Nós te family. pedimos bendicionana. We ask you to bless them, Guarda nang. keep them, Duna nang força nang renovar. give them renewed strength Em nome poderoso de in the Jesus. powerful name E of para tu restante Jesus. da wak nos na linha. And for everyone that's online, Senhor, nós te pedimos bendicionana. we ask you to bless them, Cuida nang, Senhor. keep them, E Lord. pesang ko por binikas, laganang binikas, em nome de Jesus. And for those that get come to your house, let them come to your Thank you house. pa po sangre precioso, Thank you, Dios. Lord, for your Thank you pa po precious sangre blood, precioso, for your Señor. precious En blood. el nombre poderoso In the de Jesús. name of Jesus. Toma controla o emainta. Take control Toma this controla o morning. emainta. Take control this En el morning. nombre poderoso de In your Jesús. powerful name. Llénanos con hambre y sed. Give them a hunger and thirst Y gana y así para stretch nos nabo. and the will and doing En el nombre to stretch poderoso de ourselves to you in the Jesús. powerful name Y of nabo sea Jesus. tu honor, Señor. And to you be Nabo all the sea tu honor, gloria, all Señor. the En glory el nombre poderoso de in the Jesús. powerful name of Y el pueblo de Jesus. Dios te avisa. And the people of God Y say, el pueblo de Dios and te the people avisa. of God Y say, el pueblo de Dios te and the avisa. people of God say, Aleluya. hallelujah. Thank you, Jesus. This morning we want to see Jesus lifted high in the house. Imagínanos que o Señor su nombre guardo exaltado en casa, amén. So let's give him all the praise this morning. Cuando una alabanza o imagina. Come on. Come with the hands. Join us. Los que Jesucristo guardo alza, fascina tu rende por mire, fatura acepteire conoce, con Cristo ta es verdad.
Nos que Jesucristo guardo alza, fascina tu rende por mire, fattura se peire conoce, que Cristo ta é verdade. Esse nos quer, em nome de Cristo guardo alza. Esse nos quer, sim, esse nos quer, em nome de Cristo guardo alza. Lift up the name of Jesus. More time. Nos que Jesucristo guardo alza, fascina tu rende por mire, fattura se freire conoce, con Cristo ta é verdade. Nos que Jesucristo guardo alza, fascina tu rende por mire, fattura se freire conoce, con Cristo ta é verdade. Quem nos quer? Esse nos quer, sim, esse nos quer. Em nome de Cristo guardo alza. Esse nos quer, em nome de Cristo guardo alza. O passo não firme nos está tuma over. Não tem nada que por trovar-nos. Poderoso tá nos oração, pa baixar diabo la bow, tenele abau, 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 abau. Esse nos quer, que em nome de Cristo guardo alza. Esse nos quer, sim, esse nos quer, que em nome de Cristo guardo alza. Esse nos quer, que em nome de Cristo guardo alza. Em nome de Cristo guardo alza. Em nome de Cristo guardo alza. Hallelujah. We want to see your name lifted high. Aleluya. Let's read the word of this morning. Vamos a leer esa palabra de hoy. Psalm 40. Salmo 40. Y esta vez así na kinang. Sino sininang great. Me espera com paciência riba Senhor, e ela inclina su mes nami e escuta minha exclamação. Ela saca-me for de pos de destruição, for de lodo de clay, e ela põe me pia riba barranca e hace me passo nan firme, e ela põe cantica novo de mi boca, cantica de alabanza na nos Dios. Hope lo mira esaki e teme, e lo confia em Senhor. Bendicionada é gente que pone sua confiança em Senhor, e que não mira ribe orgulhoso não, ni ribe não que desvia vai trás de mentira. Oh Senhor meu Deus, hope te maravilha não que boa hasi, e bo pensamento não para conosco, não tem ninguém que de comparar cubo. Se me lo quer conta, e papia de não, nalo tabata muito hope para conta. Sacrifício e ofrenda de mainchi bo no a desejar. Bo abre mi ordenan, ofrenda quimá e ofrenda papica bo no a exigir. E ora ei me avisa, atamita bem, den rol de e-book ta para escrever torcante de mim. Bahasi bo voluntad, oh mi Dios, ta delícia para mim. Bo leita de mi coração. Me proclamar bom novo de justiça de congregação grande. Até lo me no frena mi lepna, oh Senhor, busa sei. Me não esconde bo justiça de mi coração. Minha papia de bo fieldade e de bo salvação. Me não esconde bo misericórdia e bo verdade para a congregação grande. Bo, oh Senhor, lo não queda sem donami bo compaixão. Bo misericórdia e bo verdade lo guardami continuamente. Sobra masya hope maldad mes arondonami. Mi iniquidad nang aalcanzami. Asina kuminupura mira,
Nanta mas hopi kwe kabay ng riba mi kapes. E mi coração afayami. Sea asina bom, ó Senhor, de librami. Ó Senhor, pura pa ayudami. Lagestang ko ta busca mi alma pa destruir queda brongosa e conjuntamente humillar. Lagestang ko ta desea malo pa mi guardo hala pa atrás e queda deshonra. Lagestang ko ta bisami aha, queda desolar pa motivo de não vergüenza. Lagaturestan ko ta buscabo regocijar e queda contento de bo. Lagestang ko ta estima vos salvación visa continuamente. Señor, sea engrandecido. Maami ta afligir e de necesidad. Sin embargo, Señor, ta acorda arriba mí. Bota esum ko ta ayudami e ta librami. No tarda, oh mi Dios. Aleluya. Glory to His name. Gloria na su nombre. Many of us Hobi de nós want to celebrate His victory, quer celebrar sua vitória, but almost none of us want to celebrate His suffering pero quase nenhum de nós não quer celebrar seu sofrimento and His surrender. e a parte de entregar. This morning, Ai, mainta, I want to talk to your spirit, to your heart. me quer papi na vosso espírito, na vosso coração. So, if through the years you haven't seen things change in your life, Se durante ano não há cambio de vida, I want to ask you to surrender it to the Lord this me morning. quer pedir para vos entregar na Senhora. Put it down. Põe a boa, Lay down the heavy burden põe a boa e carga em and give it to the Lord. e do na Senhor. And He E will make sure to change things, lo percurrá para cambiar, to shift things. para cambiar. Amen. Amém. Do you believe this Você morning? quer ser eu mainta? Let's worship together. Vão adorar junto. Manera saqueo lo mi que subí más alto cumi por mi que mirabo Angela baboso y jalabo atención pa mí, mi dime ser divo, Señor. Mi dime ser divo, mi tata. Mi tan chiquito, mi sa. Donami mo paz, mi que laga turcosa atrás. 30 de mi casa, 30 de mi vida, cambia mi estructura, sana mi herida, si a mi divo santidad, mi que estima a vos, sobra bota mi gran amor, hace un milagro de mí, hace un milagro de mí, cambia mi estructura. Pastor, manera saqué mi que subí, más alto, mi por mi quer mirar, Angela baboso y jala boa atención pa mí, mi time ser vivo, Señor. Mi time ser vivo, mi tata, mi tachi
turcos atrás. Oh Señor, renta de mi casa, renta de mi vida, cambia tu mi estructura, sana tu mi herida, mi divo santidad, mi que estima a vos, va sobreabunda mi gran amor, haz un milagro de mi casa, renta de mi casa, renta de mi vida, cambia tu mi estructura, sana tu mi herida, mi divo santidad, mi que estima a vos, va sobreabunda mi gran amor, haz un milagro de mí. Legalmente vosso, dice Señor. Van cantar el coro junto, dice Señor, dentro de mi casa, o mainta, dentro de mi corazón, Señor, cambia mi estructura, o mainta, Señor. Un viaje más que coro. Drenta de Señor, drenta, cambia, oh Señor, Siami, oh Señor, a sobra, haz un milagro de mí, treinta de mi casa, treinta de cambia tu mi estructura, sana tu mi que estima a vos, sobrebota mi gran amor, hace un milagro de mí, hace un milagro, Señor. I wanna give everything to you. I wanna give myself to you. Entrega mi mes, mita entrega mi mes, pavo usami, mita entrega mi mes, mita entrega mi mes, pavo usami, jamás. I give myself away to you. I give myself away so you can use. One more time. I give myself away to you, Lord. I give myself away so you can use me. Atami aki dilam tibo dembo mang mi bidata damian hello bawat bon deseo cumplir de mí, te entrega mi mes, oh, te
mita entrega na bo. Bisa Señor. Mitad de mí mesmas, mitad de vos, Señor. Mitad entrega na vos. Mitad de mí mesmas, mitad de vos, Señor. Mitad entrega na vos. Mitad de mí mesmas, mitad de vos, Señor. Mitad entrega na vos. I give myself away, all to you, Lord. I give myself away, so you can use me. I give myself away. I give myself away, so you can use me. I give myself away. I give myself away, so you can use me. Give myself away. I give myself away, so you can use me. Can you tell the Lord this morning, Obrigado sa Senhor ang mainto. I really want to give. Mi quer tuna, I want to surrender mi quer rindi. those part of my life É parte ng de mi vida. that are a stumbling block Kuta maneira bloqueio para mim. for me to grow Para mim por crescer, kuta strobami di crescer. in your spirit, Tempo espírito, in your plan and purpose for my life. tempo plano e propósito para mi vida. I cannot do it alone. Mi no por assim mi so, I need you. mi mester divo. I need you to mold Mi mester pa bo moldia my life mi vida according to your will. na bo voluntad. And I'm willing, Lord. E mi ta dispuesto, I'm Senhor. willing now, Mi Lord, ta dispuesto a vos, Senhor. as we enter another year, Segundo que nos está rentando outro ano. as you give us another chance. Assim na ku abaduna nos outro oportunidade. I want to surrender Mi quer entregar everything turcos that I am kumita. that is not pleasing to you. Kuno ta agradável. I want to give it all to Mi you. quer donavo turcos. Can we stand up Nos por lanta para and make this a statement this morning? E assim é aqui acordo ou mainta, declaração. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee.
Nagamitende vosso so. Alça vosso mais na Senhor. I surrender all. I surrender all. I surrender. Yes, Lord. I surrender all to Thee, my precious Savior. I surrender all. Thank you, Jesus, for Danke, everything. Jesus, paturcos. We thank you for our lives in you. Nós te agradecemos para nos We vida thank you de for the privilege of serving you. Nós te agradecemos para o privilégio de por ser vivo. We thank you for the liberty Nós te agradecemos pela liberdade to be in your presence para portar em presença. and the liberty to come together like this, E a liberdade também para vir to junto. praise and to worship you. Para alabar e para adorar. Let us not take these things lightly. Não laga-nos tome coisas que a la Let ligera. us not take them for granted. Não laga-nos toma a la ligera. You are standing on holy ground. Para sobre botar parar e bater a And santo. from that ground, God will bless you E desde etera in your incoming and your outgoing. Dembo entrada e In dembo the name salida. of Jesus. En el nombre de Nothing Jesús. formed against you shall prosper Nada forma contra because you are vos standing prosperará. in Christ. Pa sobre botar parar You en persevere Cristo. in Christ. Bota perseverar You en understand Cristo. that in Him and through Him, Bota compreender que dentro e dor de He is taking you to that place, Eta hibabo na lugar inang. that prophetic place, É lugar profético. your destination, Bo the destinação. working out of your calling. É obra de boa llamada. In the name of En el Jesus, nombre de He Jesús. promised us His peace Ela promete-nos, permitir-nos su paz. because He is the God of peace. Pastor, está é Deus de He paz. said to lay all our things down at His feet. Ela avisa para nos poner turnos, carga na baú na supia. He loves us and He cares for us. Pastor, ela estima nos e tem que ver conosco. And when you do that, trusting Him, E ora boa assim, esse confiando em Deus. He promised to give you peace in your mind and peace in your hearts, Eta permitir nabo paz de momento e paz de meu taking coração. away all anxiety Quitando tu ansiedade. from you in the name of Jesus. Vivo em nome de Jesus. That anxiety that the enemy uses É ansiedade que o inimigo tá usa to contra distract us, para distrair-nos, to take us away from His ways. para quitar-nos de su caminho. But this morning, in the name of Pero Jesus, avementa em nome de Jesus. I ask you to stand in Christ Me te pedimos para parar em Cristo. through your many afflictions. Apesar de turbo aflição, He promised to set us free from them all. ela permite nos liber de nantur. Hallelujah. Aleluia. Give God praise this morning. Dona Dios alabanza. Give Him praise this morning. Dona alabanza. Thank Him this morning. Dona danke And surrender it all to Him. Entregar tur costa. We cannot do these things on our own. Nos do por hasi e costan aqui riba nosso. It's not by might, it's not by power, it's by the Spirit of God. Nota dor de força e nota dor de poder, sino dor de espírito de I Deus. can do all things through Christ who strengthens me. Mi por hasi turcos dor de Cristo, que ta fortalece-me. He gives you strength. Eta do nabo força. He causes you to rise. Eta hasibo que bota lanta He riba. causes you to excel. Eta hasibo pa bo He causes us to walk on water. Eta hasi que nos bocana riba awa. He takes us to the other side. Eta hiba nos de outro banda. But your faith needs to be fixed on Him. Pero bo fe me se ta poni riba je. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's praise Him this morning. Van a la bele o emeinta. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. You can do better than that. Bo hasi mio que sí. Hallelujah. Aleluya. Praise the Lord. Praise Gloria the a Lord. Dios. Gloria a Good Dios. morning, everybody. Bom dia, tu rende. Let's make use of this time to go to one person or two Van a ser and greet them in the oportunidade name of de Jesus. tempo aqui para saludar um e outro.
Hallelujah. Want to welcome those who are here for the first time. Nós que chama bom menino estão com aqui para promebiar. Be welcome in our midst. Seja bom menino meio de nós. Maybe this is your second time. Be welcome. Portar essa aqui tá bom de dois biar, seja bom menino. Hallelujah. Hallelujah. And we want to welcome Stichting Junto that is with us online. Nós que duna bom menino também stichting junto, que tá conosco online. They're watching us Nanda mirando all the way from Cerro, Colorado. Feicero, Colorado. God bless you. Deus bendicionado. I know you have a big screen in front of you. Ni saco você tem pantalla grande. I know you've been worshiping God together with us. Ni saco você binta adorar Deus junto conosco. So God is good. Amen. Deus tá bom, amém. Keep praying for that bus. Sigue ora pe bus inanang. Pray also for the driver. Ora também para chauffeur. Okay, so we can be joined together physically. Para assim nós por bini junto fisicamente. Hallelujah. Aleluia. Praise God. Glória na Deus. Glória na Deus. Can I get some more monitor for my wife? She barely hears herself and I don't hear her. Me por haya monitor para mim mesmo. Yes. Para sobre ko. Não, me tá tendo mim mesmo. Okay, good. And also these two spotlights, if we cannot control them, let's turn them off because it is a little bit disturbing like Dos this. spotlight nang kiko ta flicker hinterora si bono por laganang para quietos en digis paganang paso nanta hopi fastioso ding Live streaming will be a little dark, but it's better like that than having us to like sende paga. Praise God, okay? Gloria na Dios, okay? All right, is everybody okay in here? Turene ta bom ki ding? God is good? Dios ta bom? Amen? Amen. All right, good. So we have some announcements. Dos nos tiene algún anuncio. Yesterday and during the week, we had a busy week. Den simang ayer y den simang nos tawag dating simang basta druk. We had our, what we call the annual dinner. Nos tawag dating cena ko nos ting tour anya ko In Kia. inmates ng nakia. Okay, we're talking about the whole complex here. Nos tapape di hentere complejo di Kia. Which means that, we providing food and service to like 300 people. Dos donando comida y sirviendo más o menos 300 gente ni. We preach the gospel to them, Nos predica evangelio na nang. and they respond very good to the gospel, and we give God glory to that. Nang responde hopi bong na evangelio y pesaki nos dona Dios gloria. We also had yesterday Angel Tree. También nos estaba dating ayer Angel Tree. This is the children of the inmates. Esa kita yunang di inmates nang. We we minister to them also. También na nang nos administra, nos dating un fiesta chiquito pa nang kiding. And yesterday it dawned on me that we've been doing this for 23 years. Y ayer eigenlijk mabimbay un rato con nos está haciendo esa aquí pa 23 años acaba. We want to thank those that are involved in this for all these years. Los que llama danki na están kuta envolvido en esa aquí junto con nos pa 23 años nang And may aquí. God strengthen us to move this into the next generations to come. Y pa Dios dona nos força que nos por hasi ko esa aquí nos po transmitir na siguiente generación pa bini pa lang tambe sigi ko ne. All right. As you know, we are past election. Según ko boso sa eleksyon ta tray lomba. I want to ask you to keep praying for the process now to come to a new government and a new parliament. Me que pidi boso pa sigi ora pe proceso pa llega na un gobierno novo, parlamento, etcétera, etcétera. Sigi ora pe voluntad de Dios. And we thank God and we congratulate our brother Danrick and our sister Maria van der Biesen with the win that they had. Nos ta llama danki na Dios y también nos quer duna danki na nos rumanang Maria van der Biesen y rumang Danrick ku lo que des ganamento ku nan tatating. Okay, so pray for them Ora pa nang so that God can use them pa Dios awore ki huza nang in this process. den e proceso ki nang. And the others as well. Y Amen? tambe ture otro nang. Glory to God. Ture otro nang.
And yesterday also, E ayer também, we had the closing of the Oansa Kids and the Oansa Youth. nós estava dating e cierre de Oansa e muito chiquito nan e Oansa e juventude também. The kids, they went to the St. Michiel's Pavilion. E muito chiquito nan nangabay hasi nang ministerio na pavilhão. I think you see the pictures there. I don't see nothing in front of us. Amin na tawak nada dilante nós, pero Our- portabo tawak e potreto. Our monitor is black. Nos monitor ta escuro. Okay, and also our youth, they had their Christmas dinner yesterday, Também e juventude tava tating nang Christmas dinner ayera. and they had it right in the back here. E sa akin ang tao tating net aqui tras nang. So I want to Second ask mes. you to give our leaders and the youth and the kids a big applause, Please. please. Então, me pediboso do na e líder nang e juventude nang tour e mucha nang aplauso grande. And they are coming back on January the 11th, 2025. E Januari 2025 e juventude de Oansa e jeugd e mucha nang de Oansa da começa back. Praise God. Gloria a Deus. And then tonight we have another service, A noite nós tínhamos 6 p.m. E saída vira 6 horas da tarde. and we're going to be talking about the great-hearted, those that have a great heart, Nós também está papiando de estanco tem coração grande. grandeza. Amen. Grandeza de coração. So God is good. Deus está bom, amém? We are ready now for the offering. Nós está claro para a ofrenda. While the ushers prepare, we will pray. Mientras que o quieran está preparar, nós lo hace oração. Glory to God. Glória a Yes, Deus. Father, we thank you for everything. Tata, nós te amamos danke para turcos. Thank you for the opportunity to give unto you. Nós te agradecemos pela oportunidade para nós por duna na bo. And we give unto you out of obedience. E nós te duna na bo de obediência. And we obey your instructions for giving. E nós te obedecemos obediência de endunamento. Because we are your disciples. We follow you. Passou nós te bo discípulo e nós te We seguimos. don't just read your word, but we also obey your word. We Nós do não it. diz, lê essa boa palavra, mas nós te obedecer e nós te praticar. As we give us Segundo que nós te joy in our hearts in doing this. duna-nos gozo de nosso coração fazendo isso. And you promise that when we give, Para you permitir que ora nos will duna, give back unto us abolo duna back na a nós. greater measure than what was sown. Medir mais grande de lo que nós In hacemos. Jesus' mighty Em name. nome poderoso de Jesus. Amen and amen. Amém e amém. You can come now and give Estamos por vir unto the dilante Lord. E estamos por duna na Senhor. Aleluia. A você. Como é que era a música? Okay. Seems like quiet in the house of God. I'm not accustomed to that. Tudo em casa de Deus. You know, from where I come from a um bochincha background. background. And when it's too quiet, I become like, hey, what's going on? Ora tá muito quieto, me vira mane bonta, aqui tá passando anto. Yes. Anyway, I trust that everything is okay. Me dá confia que tudo costa bom. So we have a child dedication this morning. A bebê inta nos tem dedicação de you, So before we go into the Word of God, we will do that. que men prometo nos drenta de palavra de Deus, nos tá aqui. We have baby Amy Isabella. Nós tem baby Amy Isabella, Is she here? é aqui na, And then we have Dad Theo e nós tem tata com tata and Mom Miriam. e a mama Miriam. And we have the witnesses also. E nós tem testigo nan também. This is a very big family, man. Essa aqui é uma família grande. I think they dedicated 10 children this year. Me que sana dedicar 10 anos aqui. Just kidding. Brother Francis and Sister Ladies, Francis e irmã Lidis. give them a big applause as they come. Amen. Aplauso grande segundo Grande Bini. Mia. E minha também está aqui. Bom Mia, dia, que bo famta Mia?
Me is no joke. Anyway, God is good. So as you know, we don't. Okay. Okay, they're just here. Okay, as family. Good, good, good. All of this is good. So as you know, we don't baptize children. Manebo sanos não tá bautizayo, Okay, but we dedicate children. pero não está dedicayo na Senhor. Because this is what the Bible teaches Pastor, us. sabe que lo que Bible dizia A dedication dedicação depends on the parents tá dependendo modeling of Christ in front of them, tata que mama modelando Cristo dilante nang. up to a point where they can make their own decision for Christ. Pasina nang po llegan a punto unda kunang por tu manang mesong desisyon pa Cristo. And then we can talk about baptism. Anto después de sí, nos po papel di bautizo. Because baptism depends on a personal decision for Christ. Paso bautizo tá depende de decisión personal pa Cristo. And a baby and a child cannot make this decision on their own. Y you chiquito, baby, no po tome decisión. We may love them a lot as parents, but we cannot decide for Christ for them. Nos por stima nang hopi como others nang, pero nos no po decidir pa Cristo pa. The Lord wants them on their own to decide for themselves. Señor que pa nang riba nang mes decidir esa aquí. That is true liberty. Amen? Esa aquí está libertad verdadero. Amen. Glory to God. Gloria a Dios. So what is then dedication? Dus kiko eigenlijk ta dedicación anto. Besides the promise of the parents to live a life that is an example to them, Bandi promessa que ouders nang meste biba vida kuta duna nang example. these parents recognize that this child is a reward from God. E ouders nang ta reconoce que eu ta regalo de Dios, recompensa Yes, de a Dios. gift from God. É regalo de Dios. Next to that, E banda de saki, when we present the child to the Lord, ora que nós está presente e una Senhor, it is like an act of worship to God. esta maneira acto de adoração na Senhor. Because God is the creator. Paso Dios está creador. He is the life giver. Este donador de vida. He is life himself. Esta vida sumes. So we present the child back to God. Entonces lo que nos está haciendo, nos está presentar ellos de nuevo na We Senhor. bless the child with a word, Nos está bendicionando ellos com palavra and we do this by presenting the child in front e nos está haciendo aqui presentando ellos of himself. Amen? delante de Dios. So, and the word that I received this morning for Amy Isabella, E a palavra que minha busca e recebi de Deus somente para Amy Isabela. and I had to check this like 3 times. E me mestera check essa aqui mané 3 bia. You know, being a pastor is not easy. Para sobrepatar pastor não tá fácil, não? This is not a routine type of work. Essa aqui não tá trabalho de rotina. It's a lot of responsibility. Esta roupa responsabilidade. Okay? Even though we are doing this for years, Aunque não está aqui aqui para anos, every child dedication, cada dedicação everything we do, cada coisa que nos hace, you cannot compare it with everything. bueno por comparar com o outro começo. So I said, Lord, Deus me avisa, I need a Senhor, word for this child. me mester palavra para eu aqui. So I got Jeremiah 1 verse 5. Maia Jeremías 1 versículo 5 pele. And it says here, Jeremías 1 versículo 5. I knew you before I formed you in Miriam's womb. Esta bisa que não me conhecebo, pro me como formado de barriga, de vientre, de barriga de bo mama Miriam. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nations. Pro me ku bo anase, llama apartabo kaba e ma ponebo como profeta pe nação nang. This tells me that this child, Essa aqui tá bisa me que eu aqui, God will raise her up Dios lo lante with a mouth that will speak the prophetic into the nations. ko boca ko lo papia lo profético de nação nang. But this depends totally on your modeling in front of her. Pero essa aqui tá depende totalmente de vos nang vida modelada dilante de. And of course, us. E claro, nós também. I know of people out there that they don't want to see the church. Me conocen. They don't want to hear about the church. Que tende ni mira de igreja. Because they say, if that is Christianity, then leave me as I am. Pastor Anta bisa si aceita cristianismo, lagay man limita. So of course, that is somewhat an excuse, but there is some truth in it. Claro,
Então, excusa também para não vir, pero tem verdade em je. Yes? We can hurt people quite badly. At the same time, we can bless people quite good. Nós por haciendo dolor de uma forma grande, pero também nós por de bendição para gente de uma forma grande. So, us, Dus nós, and beginning with the parents, e começando com they os need ouders, to give this child a good example to follow. nós temos que dar um bom exemplo. This will take her to a decision for Christ. Para você saque lo tomar na decisão para Cristo. And beyond that decision, E mais allá de decisões, she will put herself available e lo pone su mes for disponível God to use her in the para nations. Deus suceder em nação. Amen? Amém? So I'm going to ask Papa and Mama, Deus me vai pedir papa com mama. will you model a life of example before Amy Isabel? Você não está disponível, disposto What say para you? viva You say yes? vida de exemplo delante Emily Isabel. Okay. What does Mia say? Mia, que a bota bisa? Bota vai viva para Jesus para borumang wak tambe pe tambe assim? Sim? See. Right. Okay. So I want to ask the witnesses, in this case, Oma and Opa, will you also model a life that pleases God in front of Amy Isabella? Você também lo viva vida modelar Amen. delante Emily Amen. Isabela. Very good. And friends of the family also, will you do that? E a família não também? Sim? So church, can you all stand? A tratar. Igreja nos polanta para. Will you do the same? A Bolsonaro também lo Will you model a life before this Bolsonaro child modela vida delante criatura. to help her live a life that pleases the Lord? Vida que agradar. Can she find in you an example to Que follow? lo por haya den bosnang exemplo para seguir. What say you? Kiko Bolsonaro bisa. What do you say? I'm a little deaf. I didn't hear you. Me don't think you're sordo. Praise God. Hallelujah. So, Amy Isabella, I present you and I dedicate you before the Lord. Isabela me está presentando. We recognize you as a gift of God. Nós te reconhecemos como regalo You de are a Dios. reward of God for your parents. Bota recompensa de Dios por May God bless you and protect you. Que Deus protegebo e May guardabo. God makes His bendicionado. face shine upon you. E laga su cara resplandecer e babo. And may in everything E que den turcos. you increase in Jesus' name. Vou crescer em nome de Jesus. And we will stand and see how E nós lo pariwakong. you will become a prophet Lo vou vir to this profeta. nation Na and the nação aqui nations. e nação nan. In Jesus' name. Em nome de Jesus. This child is blessed E eu aqui tá and this child bendicionado. is dedicated. E eu aqui tá dedicado. Amen. Amém. Amen. Aleluia. Aleluia. Let me anoint you guys. Praise God. God is good. Congratulations. Deus está bom, pa bien, pa bien. Praise God. Mia, pa bien, Mia. Yes, sir. Pa bien, Mia. Pa poner pa Mia. Come on, give them a big applause. Doon lang ang aplauso grande. Praise the Lord. Gloria na Dios. Thank you. Thank Congratulations. Pa bien un día más. Every step Cada paso. moving forward to our Moviendo dilante. calling is important. Na nossa amada está importante. Amen? Amém. So congratulations. Des, pa bien. All right? Pa bien. E regalo aqui tá bem com instrução grande. Sim? This gift comes with a big instruction. Glory to God. Thank you. Glória a Deus. Did you all take pictures? Você toma por trás, See? sabe? Okay. Did you take pictures with us? Are we in the picture? Nós com nangue que vem. Compara se por trás. I guess so. All right. So, are we ready for the word of God this morning? Nós está clave a palavra de Deus sobre meinta. Is that your excitement? Aceita bo excitação para palavra? I- Oh. Thank you. Very good. So this morning we are talking about secrets of steadfastness. Secreto ng iyong vida di firmeza. Nós está papia de secreto de vida de firmeza.
Glory to God. Gloria a Dios. Welcome. Welcome, welcome. God bless you. So we will open up with 2 Peter 3, Nós também abrimos com 2 Pedro second 3. letter of Peter, chapter 3, verse 17. Carta de Pedro ng 3, versículo 17. And we're reading out of the New King James Version so that you can see the word steadfastness in there. It says there, can we all stand? Half of the place is standing as we read the word of God. Nós por alanta para dar referência ao lesamento da palavra de Deus. Thank you. Thank you. You therefore, beloved, since you know this beforehand, beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away by the error of the wicked. Bosonangan tos timanang, sabiendo aqui de antemano, tene que do. Paboso no guarda lastra, hiba pa medio de error de homem ng malvado. E boso cai fo de boso mes firmeza. Father, we thank you for your word. Tata, nós te mabudanki po palavra. This is a practical word, Essa aqui tá palavra prático. instructions for us to do, Instrução ng panos hasi. and you can only bless us Ibo por bendicionanos and advance us in your e kingdom avançanos de reino. based on our steadfastness Basta in you. Ribanos para firme dembo. Your word teaches us not to be led away by the error of the wicked. Bo palavra da nos panos no vai fault pa error ng dia homem ng malvado. As a result, you ask us to be steadfast. Como resultado, eta pedinos panos para firme. And we can do this in E Christ nos por assim aqui de Cristo. with the strength of the Holy Ghost. Com a força do Espírito Santo. Help us, Lord, to invite Him Ajuda-nos, Senhor, moment after moment invite momento tras momento. come and to strengthen us Bini pa epo bini e so duna-nos that força. everything you have planned for our lives Pa asina cada can coisa become pa a plano pa nos reality. vida, can become a reality in vir Jesus' realidade mighty Em name. nome de Jesus. And we all say, E nos turta Amen and amen. Amen e You amen. may be seated. Estão por toma asiento. So, finishing up the theme for 2024, which is discipleship, Nós terminando o tema de 2024 com o discipulado, okay, I'm bringing at least 2 or maybe 3 more topics Milo 13, 2 ou 3 tópicos mais. before we go over to the 2025 theme. Prometo nos 30 o tema de 2025. And of course, I mean, when the year ends, I mean, you should not stop to become a disciple. We never stop becoming a disciple. Claro, ora e ano acaba, nós não temos que stop de estar discípulo. Okay, we need to continue doing this. Sempre nós temos que seguir, continuar de estar discípulo. So, in this verse, Que mantém o versículo aqui, there is a very important word that God says to be. tem palavra importante que Deus te avisa para nós estar. Okay, so key in my discipleship is to be steadfast. Yabi para mi discipulado tá, para mi tá para firme. And we see in various parts of the Word of God how important this is. E nós tawag em diferente parte na palavra de Deus quão importante essa aqui tá. So, for example, Acts 2 verses 42. Então, por exemplo, Éxodos 2, No, Acts 2 Hechos 2, verse versículo 42. 42. It shows us that there are 4 things Esta mostra-nos que tem 4 coisas that determine our spiritual growth. que determinam nosso crescimento espiritual. God wants us to grow in Him. Deus quer para nós crescer dentro. And there are 4 things that we need to keep in mind. E tem 4 coisas que nós temos que ter na mente. And as we grow, we become steadfast in Him. E segundo nós está crescer, nós está para firme dentro. So let's read verse 42. Nós vamos ler esse versículo 42. They continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread, and in prayer. E não estava a dedicar não mês continuamente na ensinança de apóstolo não, e na comunhão com outro, na quebramento de pão e na oração. So these 4 things are the things that God wants for us to do. Então, 4 coisas aqui, coisas que Deus quer para nós fazer.
The first one is teachings. prometa enseñanza nang. The second one is fellowship. De dos ta comunhão. The other one is breaking of bread. Outro ta compartimento de pão. It has to do with eating together, Tem que ver com comer junto. but also the Lord's Supper. Pero também é Santa Cena. Maybe more of the Lord's Supper than the eating together. Porta mais de Santa Cena em vez de diz comer junto. And it shows us also prayers. Então está mostrando também oração. 4 things 4 coisas that we ought to be doing que nos mestres está to haciendo guarantee our spiritual growth. que está garantizar nos crescimentos And espiritual. this small verse also says Então, o versículo chiquito aqui também está how we should do this. como nós temos que fazer isso. And we see it by continue steadfastly, Para nós estar continuamente para firme. right? So my attitude needs to be like, okay, I need to do this continuously. Então, minha atitude está ok, e constam aqui Consistently. continuamente com consistência. I don't want it today, but I'm going to do it today. Maybe you feel like you don't need it, but you still need it. Do you know what I'm saying? So I need to be steady in teachings, in receiving teachings. I need to be steady in fellowship, especially fellowship in church. Especialmente para bobini bo serviço nang. Yeah, there are all kinds of fellowships. You should read Psalm chapter 1. Tem tu sorto de comunhão, pero botem que ler Salmo 1. You have to be careful with whom you're walking Botem que wak tem que dar com quem bota and cana. what you're listening to, E que bota the escuta. places you go, E lugar with the people you go, E gente nang ko bota anda. and that kind of thing. E tu é típico. And breaking of bread. Anto quebramento de You pão. can do this as you, between you and the Lord, but we can do it also together. Bo pode ser abo com o Senhor, pero nos pode ser também junto. And prayers. E oração nang. And he says to do it continually. E também se fazer continuamente. The same thing is said in 1 Corinthians 15 verse 58. Mes costas que vi também den promedio de Coríntios 5:58. We have a constant feedback, Joshua. Therefore, my beloved brethren, what does it say there again? Be steadfast. Você me rumanan estima aqui também senang sea firme constantemente. Okay? Immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Sempre abundando en el trabajo del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no está en vano del Señor. In Revelations 2 verse 10, it says the same again. Revelación 2:10, esta bisa mesmo cosa trobe. Do not fear any of these things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulations 10 days. But then it opens up after saying this, saying, be faithful until you have a chance. No, I should be steadfast. I should be faithful until what? Death. And I will give you the crown of life. No tiene miedo de lo que vos vai sufrir. Mira, diablo te vai tirar algum de vos de prisão para vos guardo poner na prueba. E vos lo sufre tribulação 10 dias largo. Sea fiel, te na onda, te na morto. E lo me donava corona de vida. We all want the crown of life. Nos turquear é corona de vida. We want to be rewarded. Nos quer guardo recompensa. But there is a price. Pero tem preço para There is something you should be doing. Tem algo que nós também tem quase. And God says to be faithful E Deus também para nós estar fiel. until death. Te na morto. Are you here? Boti, Anybody here? tiene que den. Okay. Then verse 43 Ao versículo 43. of Acts 2 shows us something very important. Dos está mostrando algo muito importante. Let's read it. Vale ser. We read verse 42 Nos sale ese versículo 42. to be steadfast on a consistent Para basis nos estar para firme in 4 constantemente. things. Y 4 cosas. And then there is a byproduct that we see in verse 43. Que nos está en versículo 43. Then, you see that? That one word, then. E palabra Botawak ina. que palabra inanang. E ora e, ora e e. abini, e ora e. This abini. means that as I do verse 42,
esse aí que men kusi mi cumpre com o versículo 42. I will see verse 43 happen. Lo mi mira 43 sucede de mi vida. I cannot see verse 43 happen Mi no por wak versículo 43 unless sucede. I do verse 42. Si mi no tahasi e 42 promê. The promises of God are conditional Promessa nan de Deus está condicionada. on the basis of our attitude, A base de nos atitude. on the basis of what we do. A base de lo que nos está assim. It says there, Eta bisay nan. then fear will come upon every soul, and many wonders and signs were done through the prophets. E abing temor riba tur alma. E roupa e maravilha, dor que tá tem temor. Roupa e maravilha e señal tá bata tu lugar. Now, many people read it like this. A outra opinião da lesa saque assim. The apostles are doing miracles. E apóstolo tá assim milagre. And if they don't see miracles, we're in trouble. Então se não wak milagre. Go to the next church. E ori conta bom, van outra igreja. Read your word. Lesa bo palavra. What does it say Que there? tá bisinang? We all have something to do. Nos turti algo que We all need to be steadfast in what again? Verse 42? turbe se para firme den kiko In trobe. coming to the teachings, Den bini pa escuta. receiving the teachings, Den recibi enseñanza. obeying the teachings, Obedecer enseñanza. growing by the teachings, Crecedor de enseñanza. coming to the fellowships, Bini na bo. breaking bread together, Quebra pan junto. and prayers. Y oración. The least visited service in every church around the world is, guess what? Prayers. Menos visitar dentro iglesia como vai quabota quer que tá. É som de minha oração chonan. And we just saw that to see verse 43 happen, E nossa diswak kupa e 43 posso de embobida. I need 4 disciplines, Bimester tem 4 disciplinas. not 2.5 Not 12,5. or 2 3/4. Of 12 3/4. Or I like this and I don't like that. Of mita gusta sa aqui para sa. I have time for this, but I don't have time for that. Mitin tempo pa sa aqui pero mitin tempo pa sa. And I want my reward. Anto pero mi I want my signs and wonders. It don't work like that. God says, if you will do this, I will make sure to do that. Dios ta bisa si bohasi sa aqui. Ami lo zorak pesaya pasa pa. So we beat up the apostles. Deus nos ta bati a We beat up the Nos pastors. ta bati pastor. Because when they pray, nothing happens. Paso ora nanta ora ti milagre ta pasa. But that is not what the word Pero says. não sei palavra ta bisa. The word says, Palavra ta bisa. fear of the Lord came upon the people. Temor de Dios sa bari bende na. And then the apostles were able to do signs and wonders. Ora ei e apóstolo não por assim maravilha. So it depends more on the people than the apostles. Então depende mais ribe hende nan kuribe apóstolo nan. And then you see the apostle is blessed. Ante ori boto wa ke apóstolo ta bendicionado. Why is he so blessed and I'm not blessed? Di kong eta bendicionado e ami no ta He bendicionado. must be doing something weird. E me se está haciendo algo raro. No, he is living what he's reading. No, esta Biblia lo que está lesa. It's about time that the whole church reads and does the word. Pa ejenter iglesia. Then all of us can be blessed. Así es palabra ante ori nos turlo ta bendicionado. Thank you, Roman. Amen. Thank you for that 1.5 hallelujah there. So by not being steadfast, many fall away. Dus door die konos nota para firme, hopi ta kai. We see that the church is weak. Nos ta wake iglesia não tá débil. I'm not talking about this church alone. I'm talking about the body of Christ as Não a tá whole. papo diz iglesia aqui, tá papo de é curva de Cristo inteiro. We are living in a time where people are so busy and so distracted, more than ever. Nós tá viva de tempo que ainda não tá sina ocupar, não tá sina druk, mais druk o turende. And you see them fall away. E botawanan ta kita kai. Maybe you are here sitting as a routine of every Sunday that you have, but you have been fallen already. Portaba ta sintaki nang di rutina ko boting di binja domingo, pero portaba kai ka ba? And I'm bringing this to wake you up, Anto mita 13 saki pasaku not to condemn you. No pa condenabo. God loves you and He wants to wake you up from your spiritual sleep. Dios ta stimabo, pero é que lantabo de sonho de doro roje nanang. You want signs and wonders?
Boquier señal y milagro na. then we need to do verse 42. Anteori nos tinko Cannot be lazy. 42. We cannot just say it's going to happen. No. There are things that I need to do to provoke the powerful hand of God in my life and in the life of my church. Para me provocar el poderoso man de Dios de mi vida y de vida de mi iglesia. Jesus spends time Jesús pasa tiempo talking to us in parables papiando con nos en parábola about 4 kinds of hearts. de 4 tipos de corazón. And he says these are the hearts Ante te bisa sakit corazón nang that you need to avoid, and this one heart you need to have. kubo meste evitar pero es un aquí es un kubo meste ting. In Matthew 13 verse 19, En Mateo nang 13 versículo 19 he speaks of the roadside heart. esta papia de corazón que está van de caminda. He says there that when the word of God reaches this heart, this is what happens. Esta bisa ora y palabra de Dios alcanza el corazón aquí, es aquí lo que te pasa con él. The seed that fell on the footpath represent those who hear the word about the kingdom and they don't understand it. Huh? Then the evil one comes and snatches away the word, the seed that was planted in their hearts. Si un gente entiende la palabra de reino y no comprende esa aquí, el malvado también y te arranca lo que aguardo sembrado en su corazón va con él. Esa aquí es un semilla aguardo sembrar arriba de canti caminda. It's not enough to hear the word of God. No está suficiente diz para escuchar I need to understand it as pero well. me tengo comprender también. This morning we have a teaching. Obviamente nos tiene enseñanza. I'm explaining to you what you read every day and you probably know. Me está explicando vos lo que vos lees a tu día y por vos And hopefully you would say, oh, I didn't see it like that. y me te espera como lo bisa, ay yo mi que así ni. Let me change my way of doing things. La me cambia mi Let forma me de hacer renew my cosas. mind in the way I treat the Lord. Me tengo renovar mi Because mente now I understand. de forma como me trata con Dios, para o me te comprender. But if you stay without understanding, Pero si vos no comprende, the word that the Lord planted in your heart will be snatched away by the palabra que enemy. Dios planta dentro do coração, lo por guardo arrancar de And it's novo. nobody's fault. Antes ainda culpa de um The Bible clearly says Bible também está claro. this type of heart is the roadside heart. É típico coração aqui, tem coração de banda caminda. It's the footpath heart. Esta é coração de banda caminda. Corazón de trottoir. De banda caminda. Asfalto. Anyway, I don't know how to say that in English. Of But anyway. clinco. Duro. Then he speaks about the second dangerous heart, and he calls it the rocky heart. Anterior esta papel de dos coração que está peligroso e esta papel de coração de pedra. It's not Rocky Balboa. This is a different Rocky. Essa aqui é Rocky Balboa, essa aqui é outro Rocky. And he says about this in Matthew 13, 20 and 21. Então, esta papel de essa aqui em Mateus 20, 21. He says there that the word, the seed on the rocky heart represents those who hear the word and immediately receive it with joy. E é sunco semia a guardo sembrar riba de den lugar na de pedra, tá e gente que tá tende a palavra e mesora tá receber com gozo. This sounds like those who run behind prophets. I want a word. Essa aqui te sunan que tá mané corre. I need a word. Me que palavra, me que palavra. Prophet A, B, C, D, till Z. Give me a word. Profeta A, B, C, T, Q, Z. Dá-me uma palavra. But your heart is rocky. Pero bo coração tá duro. Not of Balboa, but rocky different. Não de Balboa, pero outro Rocky. And then verse 21 says, what's the problem? Anterior, versículo 21 tá seguir contando o problema. Rocky heart means that you don't have deep roots. É coração duro, pedra, esse aí que men com raiz tão nota profundo. Since they don't have deep roots, they don't last long. They fall away as soon as they have problems or are persecuted because of the word you received. Sin embargo, no tem raiz de su mes, mas é temporário. E ora surge aflição ou persecução por causa de palavra, mesora eta trompeca. Let me make it more practical. Just now, Ser mais prático. prophet to the nations.
profeta na nasyon nang. Wow, that's a big word. Esa é palavra grande. So I said, Lord, I need to hear this well. 3, Tapos 4 times, 5 times. Okay, I'm sure. Okay. 3, 4 biyama Release the word. Dunami confirmasyon pa mi por The los moment palabra. the enemy sees that you heard the word, he's going to come and attack it. E momento que o inimigo saco ba escucha a palavra e tabing ataque. Yeah. Everybody, hey, pa bien, good man, good for you. Turende- Hallelujah. Turende pa Praise bien, the pa Lord. bien, Bom pabo, gloria a Dios. Receive the hallelujah and the pa bien and everything, fine, but prepare for the next day. Recebi aleluia pa bien ito ko, pero prepara pe próximo dia ng pa bien. Because the enemy doesn't want you Kasi to walk in that word. Enemigo no quiere pa bukana din e palavra. Absolutely not. Absolutamente que no. He will come and attack you. Elo bini e atacabo. Pastor, I don't agree with you. Pastor, mi nota de You, acuerdo you kubo. declare things Bota before they declara happen. cosas Hey, provenam pa- read pasa. the word. Lese palavra. If you don't have deep roots, Si vos no te raíz tan profundo, you will be attacked lo bo guardo and you atacar. won't be able to stand it. Y lo bo no po para pe. And then you lose Ante ori bota perde. that which God gave you. Lo que Dios ha donado. Are you here with me? Botei como. That's it. That's the word of God. Esa é a palavra de But Dios. if I have deep roots, Pero si mi raíz tan profundo, the enemy will come, enemigo po bini, and none of us like to be trialed, nenhum de nós te gusta guardo por ba, but I will withstand it. pero lo mi po para pe. Amen? And I will reach my prophetic Y destination. lo mi llega a mi destinación profético. But if I don't have roots, Pero si mi no tiene raíz, if I don't do the 4 things, si mi no hace 4 cosas, if I don't allá, keep an attitude that is constant si mi no mantiene mi actitud in the constante, disciplines of the Lord, en la disciplina ng Señor, I run the chance to fall away, mi ta losing my call, or struggling to do my call. vai cana tem a chance de perder tu cos, lucha e perde minha amada também. Of do mi tenho brinca para mi aguanta minha amada. Then Jesus talks about the thorny heart. Anterior Jesus está para também de coração que tem sumpinha. That is verse 22. Esse aí tá versículo 22. What does it say? Que tá bisa? The word fell among thorns represents those who hear God's word. This heart has a lot of thorns in it. They hear the word, but all too quickly the word is crowded out. It is choked by the worries of this life and the lure of wealth. And so no fruit is produced. E é sunco semia agora sembrar riba de meme de mata de sumpinha, tá gente que tá tende é palavra e é preocupação de mundo aqui e é engano de riqueza tá roga é palavra e é tá queda sem duna fruta. So you wonder, why am I not moving forward in life? Dos bota punta I'm not going anywhere. de como tá mover vai de lá. Hey, I'm coming to church. Mi tá bem igreja. I go to my job. Mi tá vai I'm trabalho. more present than the boss. Mi tá mais presente que jefe. I'm there. Mi tem, But you have a problem. pero bote problema. Your heart is thorny, Bo coração tem sumpinha. which means you are too busy. You're too worried. Esse aí que men bota muito ocupar, bota muito preocupar. And your heart seems to like money E bo coração tá mostra maneira que te gusta. more than you like the Lord. Mais como te gusta, Senhor. Am I making things up? No. It's Também written. conta a história aqui na nota, assim não costa. You have a complex heart. Bote coração tico complexo, Yeah. Thorny. com sumpinha. And your heart has the word, but it chokes the word. Bo coração tinha palavra, pero tá choque palavra. You choke it out. Bota primeiro choque. And this is nobody's fault. This is you. Essa aqui tá eu sua falta, essa aqui tá bu. And the result is no fruit. Ante resultado tá não tem fruta. You're not effective in life. Bo não tá efetivo de vida. Everything you start finishes in nothing. Tudo coisa que bota começar tá acaba na nada. Nothing you do prospers. Nada como assim tá prosperar. Quiet again. Tá quieto. All right. So, okay. 3 kind of hearts that Jesus says, stay away from that. 3 tipos de coração que Jesus também sa que dá leu dinang. And then he gives us the ideal heart. Ante hora tá do nosso coração ideal. Verse 23. Versículo He says, 23. this is the heart that you need. Esta bisa exacte coração que The seed that fell on good soil and the good heart represent those who truly hear and understand God's word and produce a harvest of 30,
60, even 100 times as much as has been planted. Hallelujah. Kung simia awardo sembrar ibaje den bom terra, ta e rende, kuta tende e palavra e ta comprende. Ku de verdade ta dona fruta tambe e produzir. Algum 100 vezes, outros 60, outros 30 vezes mais tanto. Don't underestimate understanding the word. No subestimar compreender a palavra. At that point, when I understand the word, Na e punto e ora comincia compreender a palavra. I exchange my old way of thinking to this new one. Mita cambia mi. Now I understand the word. Hey, I did not see that. This is better than what I had. And you're happy. You're glad you found a new treasure, a new nugget, something revolutionary for your life. And you are happy about that. Oh, with gladness, you stop the old way of thinking and you put the new way of thinking. E contento botar larga a forma de pensar bem atrás e siga a forma de pensar não vai de lá. And God says, okay, this is the heart that I need. E Deus está dizendo, well, sim, é saque de coração como I'm going to multiply you. I'm going to expand you. 30, 60, 100-fold. 30, 40, 50, 60. Amen. Anybody here? Glory to God. Glória a Deus. So we are going to talk about 4 secrets. Nós vamos falar de 4 secretos. I needed a catchy title, so I call it 4 secrets, but it's really 4 things. Me tá tentando ter título para catch boso, não? Dus maar doen het título in maar eigenlijk de 4 coisas. Ja? Not secrets, it's written in the Word of God. Secreto, It's just 4 things. 4 things to be steadfast. 4 coisas. How can I be steadfast? I need a good heart. I need to produce. I need to be efficient. My life needs to give God glory. He paid the price at the cross for you and for me, and I want to show Him that I am grateful. My life is going to be fruitful, and the testimony of His greatness will be my life. Mi vida também duna fruta e testemunho de Deus também tá mi vida. Yes. Amen. When people see my life, when people hear my proclamation, they will see 30, 60, 100-fold coming out. Anybody here? Glory to God. Glória a Deus. So we're going to keep it simple. 2 secret things that I have to do. Private things, really. And 2 public things. 4 things that if you do them, you're fine. All right? The first one. And the winning one. Reading the Word of God. Do you know that 70% of the church in the U.S. does not read the Word of God? Saco 70 de inteira cifra igreja. na mostra, 70% de igreja na Estados Unidos não lê a palavra de Deus. That means to say that only 30% reads the Word. É que vem com 30% só lê a palavra. What would that statistic be here in Aruba? Kiko é estatística ng aquilo tá na Aruba? Ouch. I believe we are in the 80. Me te quero nós tá de 80. 10% more. 10% That does not read the Word of God. Kung não lê a palavra de Deus. Sometimes I finish preaching the Word, Timbiami te cabe predicar a palavra. and at the end of the service, Então na fim de serviço, I have a problem. me tem problema. Help me. Ajuda-me. And the whole preaching was about that problem and how to fix it. Então inteira predicação de problema é compadrecer. It is either you fell asleep or I am a horrible teacher. Eta of para pegar sonho, of me tu ensinador malíssimo. Do you understand what I'm saying? Bota como de que me quemen. We need to be reading the Word of God. Nós meses está lendo a palavra de Deus. 2 Timothy 3 verses 16 and 17. 2 Timoteo 3. The Bible says that the Word of God is useful. It is profitable. Bíblia de Deus também diz que a palavra tá Útil. Útil e Provechoso. Vou aproveitar. Yes, verse 7:16 if you read it in the back there. 16, 17. It is useful to teach me.
Eta bom pa enseñar-me. It helps me to pick the right from the wrong. Eta ajudar-me pa waki ko ta bom fe malo. It helps me to correct me. Eta ajudar-me pa corrigir-me. We all have a little rebel on the inside. Nós torti um tiki rebeldia pa dentro. That rebel needs to be disciplined. Rebelde mas And we do that through correction of the Word of God. E nós está sendo de correção de palavra de Deus. Amen. If you love God, you will listen. Se você estima Deus, bolo escutar. You will obey. Bolo obedecer. You will follow Him. Bolo seguir. Don't follow me, follow Him. Não seguir a mim, seguir The ele. Apostle Paul says, follow me as I follow Him. Apóstolo Pablo também está seguir-me segundo me está seguir ele. Don't follow me, you will hit your head in the wall. Follow Him through Não me. seguir a mim, botar a cabeça de muralha, seguir e dormir. The Word of God gives us instruction. A palavra de Deus está dando instrução. Then verse 17 says it prepares us for ministry. Então, 17 também está preparando-nos para ministério. And he calls ministry good work. Então, te chama Good ministério, things. bom trabalho, bom Sometimes, obra não. listen, especially in this church, Especial- it's a small group of people that do everything. Especialmente da igreja que tu manhã de ende te sunan que tá assim turcos. He's saying this one sings, they cook, they stand at the door of the ushering. The same person does everything. Eta bisa be persona tá assim turcos. Eta canta, eta baila, eta cozinha, Sometimes tuco. you become irritated, right? Te viabo ta vira irritado. Where's the rest? Passou de resto queda. But I go back to the Word of God. Pero me vai back na palavra de Deus. And you need to keep your heart from becoming bitter. E bom este wak pa bo coração no vira amargar. You cannot serve God with a bitter heart. Bo não pode servir Deus com coração amargar. Because then your fruit will be bitter. Passei ori bo fruta que bota produzir ta vai ta. And those you serve will eat your bitter fruit. Antes tango bota servir ta vai come bo fruta bom marga. And you don't want that. Anto bom quer assim. Amen? Amen. Whoever needs to be serving, it's their problem with the Lord. But I'm here and I'm going to do this the right way. Quem que tá sirve tá não problema com Deus não. Pero a mim que não, a mim que hace coisa que de forma Why? correta. Pa Kiko, I read the Word. passou me dale essa palavra. It's good work. Eta bom obra. If the whole group did not come, it is good work. Se gente If they não came, it is still good work. Yeah, eta bom It doesn't obra. matter. Se nabi You do what you can do. Do your best and give God glory. Abo duna turlo que botin. Yes, they should have been here to help. Yes, yes, yes. Si, na mesa estava daqui dando para ajuda. And shame on them for that. Anto ya, nang falta ko na no abini ya. Hobi But I- vergüenza pa nang, no pabo. But I am here Pero ami tá aqui. and I'm going to let the Lord use me. E ami si também lá que Senhor usami. And I'm going to have a glad heart. Anto bita vai ter coração Because at the contento. cross, He served me. Passou na cruz, ela serviu-me. Amen? Amen. Uh-huh. Be careful there. Tenho que dar o nang. All right. And 2 Timothy 2 verse 15 Anto 2 Timoteo 2:5. teaches me that I need to know how to correctly explain the Word of God. Tá sinhami como mestre sabon compa explica a palavra de Deus. While I explain here, you read it in the back there. Segundo como te explica, vou por lesele den e I achtergrond. need to know how to eat the Word of God. Mi mestre por sa compa come a palavra de Deus. I need to correctly understand it. Mi mestre compro de correctamente. If you get a big food in front of you, you don't do this, right? Se vai tayo grande dilante bobonta, que tire de mo carto? No. You get a big tenderloin like Opus gives you. Man, ora vai tenderloin grande, man opus ta do. How do you eat that tenderloin? Como ta comi? Pida pa pida. The first thing they do, they give you a special knife Nanto do nabo cuchillo special pa bo corte. and a special fork, Anto fork special pa bo even a babero, Hasta nanto do nabo babado. for you not to make a mess. Pa bono susha kos. Okay? And you need to know how to cut that meat Anto bo mestre sa compa corta e carne to eat it right, pa bo come correctamente. to taste it, Pa bo por smack. and to even digest it in the right way. E pa bo po dirigir de forma correcta. You understand that? Bota como So how much more the Word of God? Awo quanto más a palavra de Deus? I need a special chair. Em vez de ter stool special, I'm going to bathe, mita bay banha, put cologne on. pone colonia, Yes, a special table. tayo mesa special. And at the moment that my mind and my whole system is the best, the brightest, to read the Word of God, Com mi curva, mi mente, I need to correctly handle it. E nang mita bay essa palavra de Deus, eu ori pa mi po trate manemes And God has something better than the satellites of Elon Musk.
God, His presence. Dios tem algo mejor que satellite de ilang mãos. Tem su He presencia. watches how you deal with all these things. Etawa combo ta trata kultura costa nga. Some of us, we do things for people to see and for people to say, hey, Tindi dos ta Tremendo. si kopa ene mira Ah. ene wakan do bisa wake se. your first audience is the audience of one, Christ Jesus. Bo prome audiencia ta Cristo Jesus ende. I do it for him. Mita siepe. I read it Mita lese. and I correctly handle it. Anto correctamente mita trata con ele. Like the T-bone steak. Manera T-bone steak. Amen? Amen. And I have my special knife called the Holy Spirit. Meting mi kuchu special ko ta yama Espiritu Santo. I'm going to incline my hearing to the word Escucha so I can hear what he's saying to me. Escucha aqui que ta bisabi. Forgive your mother and your father. Perdonabo mami butata. Satan, I rebuke you. No, it's not Satan. It's the Holy Spirit. Satanás, ta Espiritu Santo. Are you here? Botei? And you do it. Anto bota sie. You do it. Bota sie. Anybody here? Tiende que não? Okay. We want to avoid Hebrews 5:12. Nós que evitar Hebreu I'm não. still under reading the Word of God. Ainda me tá lesando a palavra de It Deus. says there, Ito Hebrews piscina. 5:12. Hebreu não 5:12. Okay, we don't have it. It says there, Até. you have been believers so long now that you ought to be teaching others. Pasobra, aunque pa e tempo aqui já boso mestre tabata maestro ng caba de palavra. This is a serious confrontation. Essa aqui é uma confrontação sério. How many years do we have in Christ? Quanto anos tem em Cristo? Are you teaching? Bote ensinando? If not, Se não what's the problem? Que tem problema? I need to find out. Me mestre find out. The Apostle Paul says here, listen, guys, you have 40 years in Christ, Apóstolo Pablo também sa botin 40 80 anos. years in Christ. 80 anos em Cristo. You ought to be teaching others. Bom, me está ensinando outro não. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's Word. You are like babies who need goo dada, goo dada. No. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. Pasobra, aunque pa e tempo aqui já boso mestre tabata maestro ng caba, boso ti mestre de rende pasinha, boso e princípio ng elemental de palavra de Deus, tur de novo, e boso mestre de leite e no comida sólido. Are we reading the Word of God? I'm just Nós está lesando a palavra de Deus? we need to be like the Berean church in Acts 17, verse 11. Look at them. Desta maneira, igreja de Berean, den Hechos ng 17:1. And the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica. And they listened eagerly to Paul's message. They searched the scriptures day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth. Agora, essa aqui não, das estão de igreja de Berea, estava tendo de mentalidade mais nobre que estão de Tessalônica. Para sobra não a receber a palavra com boa vontade e estava a escrutinhar a escritura não, tur dia. Para mira se é costan aqui estava a assina. So what was their attitude? Das que estava a atitude, They searched the scriptures how many times? não estava a ler Day after day. tur dia. Why were they doing that? Para que não estava a acessar aqui, To question Paul? para questionar Pablo, To rebel like the church in Thessalonica? para rebelar No. maneira igreja de Tessalônica, não. No. Não. Paul was making claims about the Word of God. Pastor para Pablo estava a The Word of God can heal you. The Word of God can deliver you. The Word of God takes you to the feet of Jesus. It's powerful. It's anointed. The yokes of the enemy can be destroyed. You can have peace in your mind and in your heart. You can meet God. You can speak to God. And God's all of that. And they were like, how is this possible? Let's go into the Word of God. And let's read what he read to us again. Oh, I can get the anointing. Well, what must I do to get it? Pray, fellowship,
Ting komunyon. and that kind of thing. E kostang aqui. So what do? Tapos kiko nanta assim. They don't question Paul. Nanota question na They Pablo. double check his claims in the word. Nanta double check And they do it. That's the attitude. Inanta siye. Anybody here? They wanted to experience what Paul had. Lo que Pablo tatating. And Paul said, I didn't come here with nice words. Pablo bisa amin bingkinan ko I palabra came to you with a demonstration of power. I Un came to you to demostración de show you poder. the kingdom of God at work. El reino de Dios. So they were impressed by that. Nanta wata impresiona que sei. They said, hey, Nanti, we wow. need what this man has. Mester lo que ang bakiting. This is what the church is supposed to be. Esa kita lo que iglesia besteta. On Wednesdays when we have Bible study, Jaran song oras tin Bible study. do we have a Berean experience? Nós temos experiência de Berea. Nós temos experiência de Berans. But you want a Berean harvest. Pero boquier Cosecha de Berea. De Berea. You don't work like that. E quando tá funciona assim, na. You must do investments to get return on investment. Para bo poaya, bo recompensa. You cannot sow nothing and you want the glory of God. Bo no porque ta sembra nada, pero porque tú eres gloria de Dios. That's the truth. You should have a mic. Yeah? They wanted the word and they were eager for it. Nanta wata chiare palabra, e nanta wata echta wata manera desesperada pe angele, nanta ta chiare. Yes. The word must become a lamp to guide my feet and a light for my path. E mesa ta un lampi na mi pia e un luz pa mi caminda. Yes. The word is my only offensive weapon. Esta é único arma ofensivo que me tinha. Ephesians 6 calls it the sword of the Spirit. Efésios 6 chama espada de Espírito Santo. Jesus lived through life saying, it is written. Jesús avivador de vida bisando, taparás que vi. The enemy also says that, it is written. Enemigo também diz taparás que vi. But you need to really know what is written for you in a specific circumstance. Pero abo me sa aqui que taparás que vi pa abo demo circunstância como tá passando. And the Holy Spirit is the only one who can tell you that. Espírito Santo é único como sabe sei. There are things for you and for me in the Word of God, Cinco estão pa mi de palavra. but there are things that are specific for you and for me. Pero tem coisas que está especificamente pabo e para mim de uma circunstância. Then we talk about Rhema, the Rhema word of God, palavra rema, a specific word palavra for a specific person in a specific situation. Específico de uma situação específico. Like in Korea, Maneira de em Coreia, a group of youth went to a concert, gospel concert, grupo de juventude vai na concerto de gospel. and the tide of the river was high. Anto como te bisa tide na Papiamento outra vez. Marea tá alto. They could not cross. Na no pora cruza. The tide was high. E na no pora cruza passou marea tá alto. And they said, we're going to do like Peter. Anandi nos vai assim mané Pedro. We're going to walk on water. Vai cana riba água. So they crossed, Das na cruza. but they drowned. E tura oga. And Pastor Yonki Cho Anto pastor Yonki Cho was questioned about that. How is it possible tava tá that the Word of God says you can walk on water and E these palavra de Deus tá young people bo por cana riba água. went to walk on water and they drowned? How do you explain that? E nang ahoga como tá explica isso aqui? Man, I was reading that book and said, I want to know how he's going to explain that. Anto me tá lese book e me di wow, me que lesa conta vai explicar isso aqui. And clearly, Anto claro, the Word says e palavra tá bisa. that Peter, Com Pedro we read it in English as word, não está lese de inglês como palavra. but if you read it from the Greek, Pero se você de griego, in certain parts it's logos, de certo parte and in certain parts it eta is rhema. eta logos e eta rema. So Peter got a rhema word. Pedro haya palavra rema. And some people think that Peter is crazy. Anto tiene ta pensa que Pedro tá louco. He's not that crazy. No, não tá de louco, He stood at the edge of the boat. Ela para na errante. He refused to be like the others, sleeping. Não que tá mane outro não dormindo. He wanted to, always be hunch the forsta. E sempre tava que arte suprome. But he was okay. He Pero says, Jesus, ela avisa Jesus. if you tell me to come, I will come. Se bo bisami big lo mi bini. And Jesus said, come. Anto Jesus avise bing. Then he went out. Ante ora la sali.
So the youth that wanted to cross, the word was not for them. E juventud que quiera passa assim, né? A palavra não tá. It was a rhema word for Peter. Esta outra palavra rema para Pedro. If the word you got is not rhema but logos, you are in trouble because God cannot be held responsible for that. Se a palavra que bahaya tá logos e não rema, e ore abo bai tá bom assunto, pastor Deus não pode responsável por ser babo. Gloria a Dios. Amen. Yes. The word is a mirror also of my soul. A palavra também tá spill para mi alma. And James is practical with his faith. Está prático com sua fé. It says, do you read the word of God? It's good. A palavra de Deus, está bom. But if you don't do it, Pero se não assim, it's like a person that watches themselves in the mirror and when they turn, they forgot what they saw. esta maneira que tawak na medem spila to ora nang bira bay na lubida kinamira. So the best selfie instrument that ever existed is the word of God. Das e miho selfie ko existi nunca tate palavra I de read Dios. the word and the word reads me. Mi tale se palavra e a palavra tale sami. Do that and put it on Facebook. Hasi ese to poner pa Facebook. Go forgive. Go give on the Lord. Vai por Do donar. ministry. Vai donar na Where sua- were you Sunday? Hasi po ministerio. That Una is what it sa reads. That is how it... 306 coisa was de sabo. Sakit the cost agora me predicar típico niki. Estigendo si mang mitad iglesia da bain da This is bimas. the things that when I preach, half of the church next week is not present anymore. I'm sorry. Es pensami. There is prophecy. Team profecia. We need to be responsible. You need to be rooted. Pero vos me está arraigado. Makes no sense to receive a word and you have no roots. E não está existir como te receber uma palavra, pero bom está arraigado. Anybody here? Tem gente que nem Now listen to this. escuta essa. The Bible is still the best-selling book. Ainda a Bíblia tem melhor book que vendi best-seller. But at the same time, it is the most neglected book. Pero este book também com mais tanta lagumbanda. Yeah. Negligenciar. So what should we do after hearing all of this? Look for another church? No. Vai buscar outra igreja? Não. Stay. Queda. And let's go back Anto bambé. to the Word of God. Na palavra de Deus. Huh? So if we are 20% reading the Word, let's make it 90. No, se não está 20% tal essa palavra, vai Amen? ser 90. Amém? Anyway, glory to God. So that was the first secret. The second secret. É de dois secretos. We have 5 more to go, and Nós temos based on this, 2 o'clock in the... No, I'm just kidding you. Anyway, the second one, which is private, I 2 private things that we should do to be steadfast, and 2 public things. Tem duas coisas privadas Reading para the word. boas e tem duas coisas públicas para boas. Lê essa palavra And now praying. e ora. We need to be praying. Nós vamos estar orando. Now let's read James 5:16. Vale a Santiago 5:16. There's a lot to say about prayer, but I like to be practical. Look at this here. Coisas para bisa de oração, para mim te gusta estar prático. My point is this. If I'm going to pray, Se me vai ora, it needs to happen like this. é mais te passa assim aqui. Otherwise, it's a show. Se não, é show. It says here, confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man or woman avails much. Pensei, confessar, vosso picanam na outro e assim oração para outro. Para vosso guardo curar, para vosso guardo curar. É oração efetivo de gente justo por lograr hope. Personally, I pray as I go. Personalmente, a mim tá ora constante, segundo me vai. Of course, you need to pray with your wife, Claro, vou ter children, all of that. But but it starts with you first. Pero te começa cubo para mim. And I have this simple rule. E a mim tem regra simples aqui. If I'm praying, Se me tá ora, something has to happen. algo tem que suceder. Do you agree with that? That is what I read right there. Está de acordo comigo? Aceita o que me está ensinando. It says there, effective and fervent prayer. Esta papia inana de oração efetivo e assim para outro e justo. That kind of prayer produces a lot, É tipo de oração creates impact, shakes para things. produzir hope, Does criar something. impacto, sacudir coisas, assim algo.
So I need to stay away from routine sets of phrases. Dus a mí me este queda leu fe oracionan di rutina. Okay? And some people, they scream as if that gives them more authority. Hey, Tem gente que grita, mas necessita de uma mais autoridade. no. If you're Yukorso, you may scream. Se bota o coração, bobo grita. All right? It's not that. That has nothing to do with effective and fervent praying. Esse aí não tem What que is ver com fervent? oração efetivo e ferviente. Que está ferviente? Fervent means between you and God, it needs to be real. Ferviente que men entre abo e Deus e como se está real. It needs to be hot. Eme se está algo bom. Your prayer needs to be boiling. O Like a oração se V8. está engelado, se está herviendo. Yes, right? It needs to be a conversational prayer because this is communication. Eme se está Anybody oração here? de conversação. Mas está comunicação. More than com anything, Deus. it needs to be led by the Holy Ghost. Mais que outra coisa, me está guiado pelo Espírito Santo. I need to be aware and awakened. Me está presente, me está lanta e me Yeah. está consciente. After reading the Word of God, Después de ler essa palavra de Deus, I am aware and awakened. me está consciente e me está lanta. Meaning that I am confident in front of whom I'm praying. Sei que me tem confiança diante de quem me está orando. And I also know what I'm doing. E me sabe também que me está haciendo. First of all, He hears me. There's no doubt. Prometo turcos está escuchando. No tem dúvida Secondly, de ser. He will Dos, answer. Ele lo contesta. He will answer. Ele lo contesta. Amen? Amém? It needs to be prophetic. Eme se está profético. It needs to be in Kairos timing. Eme se está en tempo kairos. I cannot be praying behind the enemy. No, the enemy needs to be behind me. Mi no me se está orando. Because I am in ora que o front of enemigo him. Cabe hacia algo, caba. Eme se está mi tras y a mí me se está delante de. Effective, which is the next word next to fervent, Efectivo, kuta bani e palabra ferviente. means that it aims at something. Es ahí que men ko eta make pa algo. I may not be praying a lot, but when I pray, Mi no ta ora hopi, pero ora mi ora. what? Yeah. When I come to the point where there is need for prayer, Ora mi llega en el punto que tiene necesidad de oración. the enemy better watch out. El enemigo mío tiene cuidado. I'm preaching the word of God here. Mi está predicando la palabra de Dios. You become like a sniper. Bota mira man un sniper. Have you studied the snipers? Va estudiar sniper dan? Are they like tiro loco maglo? Bam, 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 bam. No, that's not a sniper. Nanta tira pa loco, man. That's tira Lucky loco, Luke. No, ese es Lucky Luke. No. Snipers, Nanta franco tirador dan aquí. one shot Nanta tira un shot. impacts a nation. Eta impacta una nación. One shot ends a war or it starts a war. Un tiro ta acaba of começar uma guerra. Assim é franco tirador dan ta. They don't waste their bullets. Na nota gasta ng bala nan. I have one bullet and it better hit the target well Mi and tira in un bala center. E la gedal e meta net den center. Do you imagine that kind of prayer? Bopo imaginar bo orasyon assim na Is there any special about it? No. Tem algo especial de say no. It's just being steadfast in the Lord. Eta diz pa bo para Firme firme in den His- Senhor. That's it. That's it. Having a good relationship with Him. Tem bom relação com ele. That's it. Aceite? When I pray, Ora mi ora. I know He listens Mi sa que ta and I escucha. know something will happen. E mi sa ko algo também suceder. I just know it. Listo, mi sa sei. Yes. And whatever comes, E que kukubini? I trust the Lord for it. Mi ta confia Deus den sei. Some people, when they don't get what they pray for, they lose it. Tem gente que ora na não é lo que na ora pena ta perde straight north. I'm serving the Lord more than 30 years now. Sirve Senhor mais que 30 anos. And still, when I pray, E ainda ora mi ora. I know Mi sa something will happen. algo lo suceder. But every time again, that something that happens, we don't understand it. Pero timbia e cos e irán of turbia e cos irán ku pasa timbia bo no ta comprende. Yeah. Not too long ago, No mucho tiempo atrás. I saw something that's like, wow, Mawag I algo. don't understand, Mi Lord. di Senhor mi no ta comprende. Show me what is this? Mostrami que sa But I know in my heart that He will answer. It's just that when He answers, you need to ask the Spirit how to interpret. Mi sa que ta contestar, pero This ora thing. contestar mi tigo putra Senhor
Espírito Santo conta interpretar coisa aqui não. Sometimes He answers. Timbia está contestar. Sometimes He keeps it as a pleasant secret for the Timbia future. está disso ante como secreto para o futuro. And you need to have the discipline, secreto the maturity in you Placentero. E você tem to say, Lord, not my will, disciplina e but madurez. your will Dice, be done. Senhor, não mi I know you voluntad, hear me. pero vos I voluntad have así. prayed. Mi saco and para that's escucharme, it. ma ora e teinan. Who goes to the bank Quem está vai banco? and they put money in their savings? Então não pone placa de nan savings. And 1 hour after you've been in the bank, Então hora depois para sair do banco, you call the bank again. bota chama banco trobe. And you ask for the lady that helped you. Então bota punta para senhora que ajudava. Lady Meredith, do you remember me? Bota acordar-me. I was there 1 hour ago. Me dá tinang hora passar. I put savings on my account. Ma pone placa de mi savings. Yes, sir. How can I help you? Sim, senhor, como eu ajudava? Is my money still there? Mi placa tinang ainda? You have it? Yes, sir. We have it. Sim, senhor, nos tiene, nos tiene. 2 hours after, 2 horas después. you call again. Bota chama trobe. And now they know you Agora não saca para quem botar. by the tone of your voice. Dordi. Yes, sir. We will pass you directly to Meredith. Me tá passando direto na Meredith, sim. Meredith. Meredith. Yes, sir. It's still here. You didn't even ask because you are doubtful. Ainda bo placa tá aqui não. Bo na nem há chance punta. It's still here, sir. Ainda bo placa Do tá we aqui. do that with the bank? Nós tá se sair com o banco? None of us does that. Nós nenhum tá se com o banco. So, but how come that when we pray, Anterior de com hora nos ora, once we come back to the Lord after 5 minutes, nós tá bem back na Senhor depois 5 minutos. Lord, Senhor, I need to ask you this again nós temos que pedir para aqui a trobe. because I want to make sure Pastor, me que tá seguro. that you listen to me Como tá escutando? as if the Lord Senhor, is deaf maneco or Senhor. does not understand the Arubian Papiamento. Afeta como de papiamento de Aruba. Imagine the Lord looking at you doing that. Imaginava o Senhor tá botar se sei. And you just called the bank. Ando ba cabe. You just went to the bank. And you came out full of confidence that your money is in the savings. Basali com confiança com a placa de savings. You have more peace with Aruba Bank or whatever bank Bota mais na paz com a Aruba. than your prayer before the Lord. Cubo oração dilante Senhor. I bring these things up because this is how we are. Me dá 3 segundos aqui dilante você assim não está. I'm sometimes like that. I need to be honest. Enviar a mim assim, não é ser honesto. Especially when the situation is hot. Especialmente ora a situação está caliente. Are we learning something or should I stop? Nós está ensinando algo a digo stop. I believe somebody is watching the time. Again, Enviar mais. the prayer É oração of a righteous man or a righteous woman de persona justo avails a lot. por lograr roubo. But it needs to be a righteous person. Pero me se persona justo And when they pray, it needs to be effective e ora and ora fervent. oração efetivo e ferviente. Amen? Amém? Everything else about prayer, we all know. Tudo outra coisa de oração não sabe. But the heart behind the prayer is the thing. Pero o coração traz de oração de coisa. Are you here? Botei? So, this kind of prayer É tipo de oração. has great power and it produces wonderful É results. tem poder e está produzir resultado não milagroso. A righteous man or a righteous woman, who are people like this? Humber of gente mulher justo. You pray in the name of Jesus. Bota ora em nome de Jesus. The Bible says pray in His name. Bíblia te diz ora em seu nome. Yeah? Not only that, you are fully in touch with Jesus through the Holy Spirit. Não solamente que bota completamente em contato com Jesus do No solamente Espírito sei, Santo, bota ora em seu nome, pero bota completamente cerca de Senhor in heart, in habit, and in life. de coração, de hábito e de vida. You cannot be praying and you are living in sin. Você não pode estar orando e bota viva de pecado. The Lord will have compassion with whom He wants to have compassion. Senhor, lo tem compaixão que assume que tem When we are talking about effective and fervent praying, Pero ora não está then you falando need de to be oração righteous. efetivo e ferviente, vamos estar justo. The other thing I like to do is pray the Word of God. E outra coisa está
ora é palavra de Deus mesmo. I pray in harmony with the Word of God. Mita ora em harmonia que a palavra Some de Deus. people like to pray something outside of the Word of God. Tem gente que gosta ora costa para fora da palavra de Deus. Anybody here? Tem gente que When I read the Word of God, ora me lê a I palavra de read Deus. principles. Mita lê a princípio. And I pray in line with these E principles. mita ora de linha com o princípio. Because I know this is a guarantee. Pastor, me saca- By 80%, I know I'm going to have it. Pastor, eu ora e me saco Because I'm 80% praying é according to the Word of God, in line with the Word of God. Vai para sobre a comida ora é palavra de Deus de linha com ele. Amen? Amen. So the righteous person prays in the name of Jesus. Ta ora de nome de Jesus. They are in touch with Jesus Nanta in everything. contacto dentro com They Jesus. pray the Word of God. Nanta ora palavra de Deus. And it's actual. It's simple. E está actual e simples. And you have a confident heart. E bote coração com confiança. You pray by faith. Bota ora por meio de fé. What does that mean? Que sei que men. I am hopeful. Me tem esperança. I'm confident. Me tem And I'm confiança. trusting Him. E me tá confidente. The object of my faith is Jesus Christ. That's why we pray in His name. Amen? Amen. Are we all here? Can we handle more? No, but I cannot give you more because it's 5 to 11. So what I will do, Que comida vai assim? I don't know what I will do. Well, I might be able to finish it in 5 minutes. Let's do all 4. Em 5 minutos. Base tur quadro. So you got those 2 private things to do to be steadfast. Base dos coisas que botar assim em privacidade. So what about the public things? O que te com público? The 2 things. Dos coisas. Attending church. Atender a igreja. That's a public thing. Essa aí tá algo público. What is the other public thing? Que te outro coisa público? Giving. Duna. Are you here? Botei. All right. Hebrews 10:25 Hebreus 10:25. says there that I should not neglect Tabisa como no coming to church. Laga de assistir na nos mes reunião. And it says there, E tabisa nang especially now that the Lord's coming is nearer than ever. especialmente agora com a chegada de Deus de Jesus está mais cerca que nunca. Every day that passes by and he did not come, he is nearer and nearer and nearer to his coming. Não chega ainda, está mais cerca e está de sua vinda. But there is a tendency that as his coming is nearer, people fall away, stay away. Everything else is more important than coming to church Pero lo que or pasa- other meetings. Lo que está passa tá, com net agora que com sua vinda está mais cerca, e ainda não está caindo na caminda, e ainda não está bem igreja, não está se conam. Yeah? And here the Bible says to be public. Então, a Bíblia está dizendo That's what it says. público. Come together. Bem junto. Let people see you. Laga ainda não wak abo. If we obey that, then everybody is here. Se nós obedecesse, e oriturene teita wak Another outro. public thing. He says to be the Outro salt and the light of this world. Público, tá? Para não estar salo e luz do mundo. You cannot be salt and light in your room alone. Bom, não porta salo e luz do mundo será The debocado. idea of being salt is for somebody to taste who you are. E ideia tá, se botar salo, laguem de purba quem botar. The idea of being light is for somebody to see your light. E ideia de estar luz, tá para gente wak e luz de bo. I need your light Mi mester bo luz. and you need my light. E a mi mester bo luz. We need each other's Nos lights. mester e luz de We outro. need each other's salts, Nos mester outros os salos. especially out there. Especialmente We need each other. nos mester You have something that can help me. Abo tem algo que pode It could be a smile, it could be a handshake, it could be a word, it could be something, a testimony, whatever it is. Testimonio, lo que sea que tá. Light and salt, Luz y sal. and out there especially. Especialmente fogo. People need to see the church. Gente ng mester wak. We need to be public. Nos ves está público. And you can't just present to present. Y vos no puedes presentar para You need to have salt Vos ves tin sal. and you need to have Y light vos ves tin luz. so that people know Ku gente po the sa. difference between out there Es diferencia entre efo and being in Christ. y tá en Cristo. You lost just a very good moment to say hallelujah, glory to God. Amen, gloria a Dios.
And then he says, especially now that his coming is near. Esta bisa especialmente awo ko mi binida ta God says, pronto. I want everybody. Esta bisa mi kaya I need everybody to come to the knowledge of Jesus Christ. Bing na ikonocimiento But de if you Cristo. don't present yourself in Pero si no public, presentamos mesmo how en will público, they know? kung nang losa. Because your life preaches to them. Paso bo vida ta predicana nang. And if you get a chance, proclaim it. Anto si bo hay un chance proclame tambe. After he comes, the Bible says there are three things that will remain forever. Después que bim Bible ta bisa tin tres cosas que lo permanece. 1 Corinthians 13:13. Prome Corintios nan 3:3. It says there, three things will last forever. What are they? Faith, hope, and love. And the greatest of them all is what? It is love. Esperanza, amor y es un más grande dinanta amor. Do you know that these three things are mentioned 1, 2, 3 right before Hebrews 25? Vos saco esa que nanta poninat prome ko Hebreo 25. That makes meeting together very important. Ese ita hasi binimento junto hope importante. And it says there, let us. Ante te bisinan laganos. It does not say let him No te bisa or let her. Of laga The Bible sometimes says let him or her do this and that. Timbia Bible te bisa laga o aquí na. But here it says let us. Laganos. So God says, listen, I need you to be public about this thing. Dios te bisa mi kepa vos ta público. There are many things to be public about. Y tin hope cos pa nos ta But there are público. three things that will remain forever. Pero tin tres cosas que la permanece And I'm interested in that. Anto a mí te interesa. I want my life's impact to transcend this life and move all the way into the eternity. Mi kepa mi vida transcendesa. Isn't that the way to read the Word of God? Yes. Palabra de Dios. Right? So before verse 25, Los promeco versículo 25. Hebrews 22 shows me something about faith. Hebreos 22 está mostrando algo de fe. Let us, not let us like the chuga. No, it says let us together. Let us go right into the presence of God with what? With sincere hearts, fully trusting Him. Yeah, it should be, Mr. Upon the New King James Version. Fully trusting Him means full of faith. Yes. Do you see that? Let us draw near with a true heart. Let us means let's all be public about this. Draw near with a true heart in full assurance of what? Faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Lagamos a la cerca con un corazón sincero y en segurança de fé, com nosso coração não purificar de mal consciência e nos curpa lavar com água puro. So three things that will last forever. Das três coisas que dura para sempre. God says be public about your faith. Seja público com fé. Help each other with your faith. Ajuda outros Let com people fé. see your faith. Lagando Let people hear about your faith. Lagando tende de fé. You can't live your faith in your room. Bo não por Alone. fé de bo câmara bo só. Why didn't you come to church? De como não bem inglês. Pastor, first of all, I want you to know that I am in Christ. Pastor, prometo outra coisa, me quero bo I know you are in Christ. Cristo. Me saca bo em Cristo. But why are you not public Pero de about como está Christ? público dictado em Cristo. Your ministry is secret service or what? Bo ministério da Secret Service of Kiko. What are you lighting in your room? Kiko bota acende na luz dentro da câmara. What are you doing in your room? Kiko bota dentro da câmara. You are salt, but salt to whom? Bota salo, pero salo na quem? To yourself? Para o mês? Você anda compreendendo? I'm exaggerating. A mim está exagerar, pero você está comandando, não? We live our faith together. Nós está vivendo fé juntos. It's public. Está público. Look at verse 23. O versículo The 23. other thing that will last forever. É outro coisa que dura para sempre. As we read it, we will come to it. New King James Como nós Version. lemos, está chegando a dia. Let us hold fast to the confession of our what? Hope without wavering, for he who promised is faithful. Laga nós tem firme na confissão de nossa esperança sem vacilar. Para sobra é sunco a permitir tá fiel. Our hope in him will never stop. Nossa esperança de Deus nunca lo para. If you see him or not, Se bo walk of no, if you have him in front of you or not, se bo tiene delante bo. you need to continue hoping in him. He is our Lord. He is the King of kings and the Lord of lords, and that is forever. He is the same yesterday, today, and forever. É também um ayer a So, sempre. We hope together Nós in him. junto
denje. And God says, this is public. Anto Dios te bisa sa kita público. People need to hear your hope in Him. Gente nang mes te escucha bo fe You denje. cannot be private about your hope. Bo no porta privar ko bo esperança. Verse 24, Versículo 24. love. And let us consider one another in order to stir up what? Love and good works. Y láganos considerar con pastimula otro pastima y hasibong obra. So you love your brother Bota and your stima sister, borumang nang, but you are in your room watching this live streaming and you're not coming to church. pero bota dembo camber, bota wak live. I love bota you. mi iglesia, mi estimabo. I love you. Write it down online on Facebook. escribí online. I love you. Mi But estimado. we haven't seen you for months. Pero nos wabo pa lunas. What kind of love is that? ¿Qué tipo de amor es esta? It says there, let us consider one another. It means to say, Láganos considerar un e otro. lechuga, pero me tengo 23,000 lechuga para mi rumang, so me estimé. I need to come. With my lettuce, Me tengo bingo. and I need to give my brother and my sister lettuce because that's a way to love them. Me tengo Do it together in public. Mi testima na, láganos. Amen? Láganos. Right. So loving one another goes with a demonstration, Estima otro también con demostración. not just words. No diz palabra. So here you have it. 3 things that will last forever. Hasta aquí, tres Faith, cosas que dura para siempre. Hope, Fe, and love, esperanza y amor. of which love is the greatest Y one. cual amor te son más Then grande. it talks about verse 25. E nan esta parte de versículo 25. It's like a summary of them all. Esta manera un sumario. Look at de verse todo. 25. Versículo 25. Let us come, what? 25? 25. Versículo 25. So let us not neglect our coming together. That's what it says in 25. We just read it a couple of. No sale ese de verses 25, before. esta visa, y no láganos neglijarnos mínimamente. So what kind of meetings are we talking about here to be together? ¿Qué tipo de Prayer reunión, meeting, de teachings, oración, de enseñanza, the Lord's Supper. última worshiping, cena, praising. Santa cena, adoración, When we come alabanza. together to mutually Ahora nos encourage one another, Mutuamente nos está comfort one another. nos está confortar otro. If a brother or sister, the loved one passes away, what do? You go to them. You go where they are to show them love, to show them hope, to show them, those things. Si un rumán perde un ser querido, que botar assim, botar vai se cadeia, botar vai mostrar amor, botar vai mostrar tu recostan aqui. Do you see that? 2 private things to be Dos steadfast. cosas privada para firme, 1 thing that we do public. que não está assim público, And then there's another public thing e tem coisa público mais, before we finish. por menos será, And that is giving. ande seita duna. Let's look at 1 Timothy 6 verse 10. Vamos a Timoteo nang 6:10. Are we learning something this morning? Nos está enseñando algo. Is this worthwhile? Esta vale la Okay, pena. praise the Lord. Gloria a For the Dios. love of money is the root of all kinds of evil, and some people craving money have wandered. This is the problem. They have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. Pa sobra amor pa placa ta raiz de tur sorto de maldade. E algum gente, dor de desejar essa aqui, a desviar for de fé. E a traspassar na mes com roupa e dolor. The love for money means that I keep it Amor pa placa que me tá aguanta tu. and I make it my master. Me tá ser mi maestro. It becomes like a false god. Esta vira man un Dios falso. And God said, no, Dios te dice no, not just me, no amiso. but the danger is that you will wander Pero away costa from the como true faith. Jala de fe verdadero. And what hurts me more is that you Y lo will que está- pierce yourself with many sorrows. Assim mi más dolor tá That's abo, it. lo vai tingo pasador e dolor. And it says there Ante ta dice that the love for money é amor pa placa. is not just some evil. Nota diz It says it is the root of all. par de cosas malo, pero esta é raiz de turcos malo. So our hearts have the tendency to love mammon over loving God. And God Nos says, coração- watch out for that. Timbiata estima mamon mas que nos estima é coisa de Deus. E Deus também tem que dar o PC. And then Jesus says these words. He was talking to the Pharisees, but he's also talking to us in Matthew 6,
19 down to 21. Anto de Mateo itaw tapapya ku e fariseo nang pero tambe kunos. Matthew 6, 19 Mateo 6, to 21. 19 pa 21. Don't store up treasures here on earth where moths eat them and rust destroys them and where thieves break in and steal. Do monto na tesoro pa boso mesri batera, kami na mot e frusto ta destruinang, e kami na ladrong ta quibra, drenta e horta. 20. 20. Store your treasures where? In Aruba Bank. In heaven. Where moths and rust cannot destroy and thieves do not break in and steal. Mamonto na bo sa tesoro na Aruba Bank. No, den cielo caminda ni mot, ni frusto, no ta destruinang, e caminda ladrong, no ta quibra drenta, ni horta. Then verse 21. Versículo 21. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also Pasobra caminda be. bo sa tesoro ta, inang bo sa kurasong lo ta tambe. Do you see that? Batawa kasi, Nothing against saving. Nothing against balancing. nada Not contra, talking about that. That is good. nada contra spar, nada contra balança, no Talking about being tabong, steadfast. pero mita papia di pa, ta para firme. And there are dangers. E tem costam Things to be careful Como about. vai se ter que dar o kunang. The love of money is one of them. E amor pa placa ta undinang. And that is what Jesus says. Ante seita Jesus ta bisa. Look at verse 24. Wak versículo 24. Matthew 6. Mateo 6, 24. No one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve me and at the same time be enslaved to money. Those things don't mix each other. Ningún gente no por sirve dos shon. Pa sobra off, elo odia, es un estima e otro. Off, elo ta leal, na es un y desprecia e otro. Boso no por sirve Dios y riqueza. E dos costan que no ta mezcla. So Jesus watches us. Dos Jesus ta waknos. Money is not bad. Placa no ta malo. It is the love for money over God that is the problem. Amor pa placa arriba Dios, aí bo problema ta. Giving Duna, is a way for you to not love it and keep it. duna ta un forma pa bonotin gustimento que wante pa buso. So we use money to serve God. Deus não está usa placa para servir Deus. And we build treasures like that, E nós está construindo Not here, tesouro na assina não aqui but não, in heaven. pero den cielo. I'm going to say this, and you have to be very careful in listening to what I'm saying. Mi tabai bisa sa aqui, botinho escuta bom que comi bisa. What I spent, I had. Lo que mi gasta, mi tabatating. What I saved, I lost. Lo que mas spar, ma perde. But what I gave, I have. Pero lo que maduna, mi ting. Did you catch that? Bagares aqui. What I spent, it's gone. Lo que me gasta, la vai. What I saved, I'm going to use it. Lo que mi spar, And mi I tabai lose it. use, mi tabai use e mi perde. But when I give unto the Lord, Pero ahora mi duna na Señor, I have. mi ting. Because I'm storing something up in Pastor, mi heaven. está guardando tesoro del cielo. And who can go up there and take it away? Ando tempo subi vai riba do kwe. But I need to provoke it down here Pero mi tengo provoque ora mi taki bau. with the right heart. Kwe coração correcto. Anybody here? Tiene que Now look at Luke 6, verse 38. Igual Lucas 6, versículo 38. Give, it says there. And you will, what? Receive. Receive. When I give, I have. Ora mi duna mi ting. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together to make more room, running over and put into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. What? Duna e lo guardo duna na boso. Mi di bon yena, bon primi, bon sacudi e guta baixa over. Na lo drama den boso scoci. Pa sobra ko e mesmo mi di ko boso mi di kune, lo guardo mi di back pa boso. So where is our treasure? Dus una nos tesoro ta? You need to examine your hearts. Abo tingo sa amin abo coração.
And God says, these are the ways to Ando give. Dios ta bisa sakit te forma nang And baduna. when you do that, Ora base say, I will store up something for you in lo heaven. mi guarda tesoro del And cielo. Pablo. nothing will eat it away. Y nada Nothing lo will come, take it away from you. nada lo po vai And comer. when you sow something, Ora bo sembra algo, I will give you much more than what you mi lo sow. donabo más de lo que va sembra. Isn't God good? Dios no ta God bom? is good. Amen? Dios tá bom, And amém? why does He do that? E di ko eta se saki, He wants my heart e que mi coração to serve Him completely. sirve completo. So 4 things Dos 4 to be cosas steadfast. para firme. I call them secrets, E te llaman secreto na, but they are disciplines. pero nanta They are disciplina. what a disciple does. Nanta discipulanos. Nanta costa ng discipulo nanta hasi. Oh. 2 private things. Dos Read the cosas Word of God Prevalece palabra de Dios and pray. y ora. And then 2 public Y things. después dos cosas público, Come to church vin iglesia and give. y duna. Amen? Amén. These are rules, Esa que te reglan. secrets, things Secreto nan to cosa. remaining steadfast, faithful unto the Lord. Para fiel na Señor. Amen? Amen. Come on, let's give God praise this Duna morning. Dios alabanza Let's lo all main. stand. Balanta para. I hope this morning you received. Mita espera we meinta bo pora recebi. I hope that this message was a blessing to you. Mita espera que mensaje que tata bendición pabo. And something similar and probably deeper, Algo similar. Y we're going to talk about that this afternoon. Nós vai pape de sei a tarde. Amen? Amen. So God is good. Deus tá bom. Father God, this morning, Tata Deus we meinta. wherever we failed you, Onde que nós falhabo, we ask you to forgive us. nós te pedimos perdonar-nos. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. We need to come back Nós vamos te pedir back. to the basic rudiments. El rudimento ng básico. To those things that will ensure our steadfastness in you. Kulo siguranos firmeza dembo. We need you, Lord. Nos mester, And we need you more than ever. nos mester dibo mas. So this morning, Pesewe man. forgive us Perdonanos. where we left a window open Unda nos laga nos a door ventana ng open abrinos for the lies of the enemy pe engaño to del enemigo distract us. pa distrairnos. We love you Nos ta estimado and we love your truth. y nos ta estima bo This verdad. morning, Ave main. wherever we failed you, Unda que nos pora first of all, forgive us. perdonanos. And not only forgive us, Y no solamente perdonanos, but we will make it right pero nos deja cielo bon. so that we can be loyal to you, para nos portar leal, remain steadfast, para nos portar faithful de fe, until death. tena morto. In Jesus' mighty En name. nombre poderoso. Bless your Jesús. people this morning. Bendicionamos pueblo de Sometimes it's glory, fire, anointing Te enviata gloria, candela, unción by your Holy Spirit, and we love that. para medio de vuestro espíritu y nos estima ese. But sometimes it's instructions. Pero te enviata Teachings. instrucción, enseñanza. As a matter of fact, it's one of the pillars of spiritual growth. Y en realidad es un día pilar de crecimiento espiritual. And we want to align ourselves under you. Y nos quiere guardo alineado. We want our lives to please you. Nos quiere para nos vida agradable. In Jesus' name. En nombre de Jesús. If I touch something this morning Si me toca algo de that you need to correct in your life, do it. como tenho derecho de vida, assim. This word did not just come because I didn't have nothing to preach. A palavra que não bem diz para só minuto tem nada outro para predicar. The Lord knew that the church needed this. O Senhor estava saco, a igreja me estende. So correct things where you need to correct. Pois corrigir coisas no caminho como Improve things where you need to improve. Mejorar Mejorar. coisas no caminho me estou mejorar. Upgrade things where things can be better. Derecha coisas no caminho que eu guardo derecha. For God, good is not enough. It needs to be excellent. Pero para Deus não está bom, não está suficiente. Because you're doing it for His name's glory. Para botar sempre a glória de seu nome. Hallelujah. Aleluia. And maybe you are here E quizás você aqui and you never gave your life to e Jesus. nunca vai dar uma bobida na Cristo. And you are ready E botar claro. right now Agora que to mesmo. trust your life Botar confia in bobida. the hands of the Lord. De mão de Deus. Knowing that at the cross, Sabendo que na cruz, He gave His life for you, ela dá uma subida para loving you estimando by dying dor de morir and resurrecting from e the dead ressuscitar to give us victory. for de morto. If de this is vitória. you this morning,
Se aceita a repeat this prayer with me Repetir a oração aqui comigo. with a loud voice Com voz forte and with a heart full of faith. e coração lleno de fé. Say with me, Father God, Bisa comigo, Tata Deus. I surrender my life to you. Me te entregar minha vida na boa. I have heard your word Matende boa palavra. and I need you to help me. E me mester vou ajudar. I am ready Me tá claro. to serve you Para servir. with all of my mind, Com tur mi mente. all of my strength, Tur mi força. with everything that is in me. Tur cos que tem em mim. Jesus, Jesus. forgive me because I'm a sinner. Perdonar-me, você me Wash me with your blood Lavar-me com você. and write my name in the book of life. Escreve minha vida no book de vida. By believing in you, Querendo de bom. I believe Me tá querer. that now Com a o. I'm a child of God, Me tá a new creation, criatura that nova. I have now Como tinha o. a new beginning, Comienzo novo. eternal life, Vida a eterna. new life, Vida nova. and that I'm a new creature E como criatura in nova. Christ Jesus. Em Cristo I Jesus. believe in these things. Quero de I constante. receive these Me te things, recebi and I will walk in them. E lo me cana de nada. In Jesus' name. De nome de Jesus. Holy Spirit, Espírito de lead Deus. me. Show me the way. Lead Guiame, me. mostrar-me Show me the way. E caminho. Whatever you tell me, Tudo lo que qualquer coisa vou I will do it lo mi hace. because I love you. Passou me estimado. And I know E me sabe that your plans for my life que o plano para minha vida are not for destruction, não está para destruição, but they are to give me a future para não está para dar futuro and a new hope. e I esperança. surrender nova. my life completely Me to dá you. entregar minha vida In completamente. Jesus' mighty Em name. nome poderoso de Amen Jesus. And Amém. amen. E amém. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. May God bless you. Que Deus bendicionado. You will see each other tonight if you want to come. Nos lo mira outra vez noite. Se Be bobear. careful on the streets. Vai pouco a pouco riba caminho. I say this again, be careful on the Me streets. tá pensando que viaja mais. Vai pouco a pouco. Enemy is going around O inimigo está yendo. and he's trying to cut off lives before the time of going. E quer corta vida não prometo hora. Last night again somebody lost their lives. Ayer anoche Young. prove gente joven. young que girl. Su vida, mucha mujer joven. We don't want that. E nós não So be queremos. careful on the streets. Vai pouco a pouco. If you really have to go out, but not. If not, stay home. Vai fora, pero se não, God bless you. Deus bendicionado. Amen. Hallelujah. Amen. Till tonight. Aleluia. Até Bye-bye. noite.